Okay, welcome back. Class number 64, pero empieza con un repaso titular del 63. Camera 1. Okay, I like this class. I like this studio. I like Spain. I like Europe. I like you. Te aprecio. Me caes bien. I like this camera. I like this ring. I like my watch. I like my shirt. I like the microphone. I like the people in this program. Yes, I like this program. Bago Inglés 4.0. I like this method. I like. Do you like Spain? Do you like Spanish food? Do you like Chinese food? Does your boss like you? Caes bien a tu jefe. Does your boss like you? Does your boss like Chinese food? Does your husband like Spain? Does your wife like Spanish food? Does your wife like Chinese food? Do you like? Okay. Ahora estoy usando gustar sin añadir otro verbo. Si quiero añadir otro verbo, diría, do you like to study English? O bien, do you like studying English? Puedo usar el infinitivo to like o el gerundio liking. El infinitivo to study o el gerundio studying. Repito. Do you like, ¿te gusta estudiar inglés? Do you like to study English? Or, do you like studying English? Okay. Do you like going to the beach? Ir a la playa. Do you like going to the beach? Or, do you like to go to the beach? I like to go to the beach. Yes. I like going to the beach. Hay a veces, hay momentos donde conviene uno u otro, pero son matices que no tenemos que interesarnos ahora. I like to teach. Me gusta enseñar. I like teaching. I like teaching English. I like teaching on television. I like to teach English. I like to teach on the television. I like drinking water during the class. I like to drink water during the class. Da igual. Ahora, si alguien me pregunta, ¿por qué te gusta beber agua durante la clase? ¿Por qué bebes agua durante la clase? What? Richard. Yes? Excuse me. Why do you drink water during the class? Porque me gusta. Because I like to. Because I like to. Richard. Yes? Why do you teach? Because I like to. Okay. Well, Richard, yes? Why do you teach on television? Because I like to. Richard, why do you use the Vaughan method? Because I like it. Okay. Recordad que like se traduce como apreciar o valorar, más que gustar. Traduciéndolo como gustar da pie a confusión. Aprecio este método. I like it. It. Ahora bien, vamos a ver. Richard, why do you use? El verbo aquí es usar, to use. Why do you use this cup? Because I like it. O sea, la taza en sí me gusta. Okay. Richard, yes? Why do you drink water in class? Because I like to. ¿Y por qué he usado it en un caso y tú en el otro? Porque el primer caso se refiere a un objeto específico donde sirve de complemento directo. ¿Por qué usas esta taza? Porque la aprecio. Because I like it. Esto. ¿Por qué bebes agua? Porque me gusta. Se entiende, entre comillas, beber agua. Aquí no hay un objeto concreto que sirva de complemento directo. ¿Me explico? ¿Por qué vienes aquí? No puedo decir because I like it. ¿Por qué vienes a este estudio? Porque me gusta venir aquí.
Me gusta esta mesa. I like it. Uso esta mesa porque me gusta. I use this table because I like it. I wear this watch because I like it. Porque me gusta. ¿Y por qué llevo reloj? Because I like to. ¿Por qué llevas reloj? Porque me gusta. Ya no es cuestión de un objeto, que es, en este caso, un reloj. Es la acción de llevar un reloj. Cualquier reloj, cualquiera que sea. Reloj japonés, suizo, lo que sea. Ok. Ahora, entonces, recapitulando un poquito. En el presente, y en el pasado, y en el futuro, puedes usar el gerundio o el infinitivo normalmente después de like. Me gusta enseñar. I like to teach. O sea, literalmente aprecio enseñar. I like to teach or I like teaching. Pasado, me gustaba enseñar. I liked to teach. I liked teaching. Futuro, me gustará enseñar en el futuro. I will like to teach. I will like teaching. Condicional, no, lo siento. Eso lo veremos en un año tal vez. Me gustaría enseñar más. Me gustaría tener una casa más grande. Aquí solo infinitivo. I would like to have a big house. I would like to teach more. Entonces, para evitar posibles confusiones, podéis optar por usar el infinitivo siempre. Porque el infinitivo, I like to go, I like to teach, I like to have, I like to do, jamás hay equivocación. Ok, es un truquito. Ok, the infinitive, you're never wrong. Okay, do you like watching this program? O bien, do you like to watch this program? Do you like studying English? Do you like listening to me? Do you like watching the other teachers? Do you like living in Spain? Do you like watching football on television? Do you like opera? Do you like going to the cinema? Do you like going to the theater? Do you like going out? ¿Te gusta salir por ahí? Do you like going out? Do you like traveling? Do you like driving? Some people like to drive, and other people don't like to drive. Me, I like to drive. And my father liked to drive. My grandfather, it's in the family. Es una tradición americana. Coger el coche y conducir hasta la costa. 7 días de camino. I like to drive. Do you like to drive? También puedo decir, I like driving. Do you like driving? I like teaching. Do you like learning? Okay. Ay, ya pasó el testigo otro profesor. Luego vuelvo. Gracias, Richard. Soy Carly. I'm Carly. Y ahora vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Pero primero quiero presentar a mi invitado, Xavi. ¿Qué tal estás, Xavi? How are you? I'm fine, thank you. Muy And you? bien. I'm fine as well. Estoy bien también. Bueno, pues vamos a repasar de dos cosas. Primero, vamos a repasar de el verbo to like. ¿Qué es to like en español? Gustar. Gustar, sí, es un poco, lo hacemos un poco diferente en inglés. Decimos directamente, I like football, por ejemplo. I like football, me gusta el fútbol. I like football, decimos. No decimos, football pleases me, pero bueno, ya puedes acostumbrarte repitiendo en voz alta, pero eso es la mejor forma de coger bien el inglés, ¿vale? I like football. Do you like football, Xavi? Yes, I like a little bit. I like it a little bit. You say, I like it. football a little bit. I like football a little bit. Muy bien. I like football a little bit. Un poco, dice. Me gusta el fútbol un poco. I like football a little bit. Las dos formas están bien dicho. Y en casa en voz alta. I like football a little. No decimos I like the football. I like football solo. Good. Do you like Valencia Football Club? Yes, I like Valencia Football Club. Very good. Yes, I like Valencia Football Club. Do you like Real Madrid Football Club?
I don't like You say Real no. Madrid. Say no. No, I don't like Real Madrid Football Club. Very good. Y ahora vamos a practicar con la otra forma. Y el positivo, aunque no es verdad. Yes, I like Real Madrid Football Club. Very good. Es una mentira, pero bueno, para practicar decimos, yes, I like Real Madrid Football Club. Or, no, I don't like Real Madrid Football Club. I don't like, I like. Esas son las dos formas que estamos practicando. Do you like to run? ¿Te gusta correr? Do you like to run? Yes, I like to run. Very good. ¿Y la otra forma, negativa? No, I don't like to run. Good. No, I don't like to run. La T al final es importante. Primero, no decimos I do not like to run. Contraímos todo. I don't like to run. Pero no puedes olvidarte de decir la T. I don't like to run. Repeat. I don't like to run. Muy bien dicho. I don't like to run. Do you like to walk? ¿Te gusta andar? Yes, I like to walk. Good. Tenemos que decir la frase entera. Yes, I like to walk. Yes, I like to walk. Repite. Yes, I like to walk. Good. ¿Y la negativa? No, I don't like to walk. I don't. I don't like to walk. Muy bien. I don't like to walk. No es don't. Don't. Muy fuerte con la T. No, I don't like to walk. Muy bien. Seguimos. Do you like to study? Si le gusta estudiar. No, I don't like to study. Muy bien. Y no vamos a decir sí, porque nadie le gusta estudiar. No, I don't like to study. No, I don't like to study. Pero tú sí, tú vas a estudiar conmigo en voz alta, ¿vale? No, I don't like to study. Muy bien. Ahora vamos a repasar de una lista de traducción. Tengo unas frases aquí en español y Xavi va a traducirles en inglés. Vale. Y tú también en casa puedes intentar traducirles bien. Esto no es mi informe. ¿Qué es informe? ¿Te acuerdas? Report. Esto no es mi informe. ¿En inglés, Xavi? This isn't my report. Good. This isn't my report. Decimos, fíjate en la contracción, siempre. Es que siempre las usamos. This isn't my report. Muy bien. Esta no es la única solución. Única. No es unique, primero. Esta no es la única solución. This isn't the only solution. Very good. This isn't the only solution. Único no es unique, siempre. A veces lo decimos, pero casi siempre only. This isn't the only solution. Aquel no es tu coche. That isn't your car. Muy bien, igual con la contracción. That isn't your car. That isn't your car. Con muchas T's, pero todas son importantes para pronunciar. That isn't your car. Muy bien. ¿De dónde es? ¿Es de París tu mujer? Tu mujer no es woman. No digas woman, suena fatal en inglés. ¿Es de París tu mujer? Is from Paris your wife? Fíjate en el orden aquí. Is subject. Is your wife from Paris? Muy bien. Is your wife from Paris? Con la repetición vas a entender el orden, porque no decimos como en español, es más flexible, decimos más en una forma concreta en inglés. Is your wife from Paris? Is plus subject always. Is your wife from Paris? Repeat. Is your wife from Paris? Muy bien. Y la última, ¿de dónde es entonces? Porque no es de París. ¿De dónde es entonces? Where's she from then? Muy bien, Xavi. Y ha hecho la contracción solo. Where's she from then? Where's she from then? Muy bien. Bueno, pues nada, Xavi. Muy bien. Y en casa también. En voz alta, repitiendo con nosotros. Where's she from then? Con la contracción siempre. Os dejo con Richard. Hasta luego. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? ¿No me entendéis? Repito. What's the weather like? Tampoco. Bueno, luego sí. Vamos a ver un dibujo y ya veremos. Okay, this is Li Tong. He's Chinese. Now, we're going to look very carefully. Con mucho cuidado vamos a ver esta imagen. Li
is Chinese. He's not Japanese. He's not at home. He's in the country. He's riding a bicycle. He's riding a bicycle. This is a bicycle. It's not a car, and it's not a train. It's a bicycle or a bike. He's riding a bike. To ride is ir montado en. Va montado en una bicicleta. He's riding, to ride. Escrito el infinitivo ride y es reading. He's riding a bicycle. Okay? And it's not the summertime, it's the winter. It's very cold. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? It's cold and snowing. The sun isn't shining and it's not raining. It's snowing. Yes, the wind is blowing. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The wind is blowing. It's snowing. It's very cold. What's the weather like? ¿Qué tiempo hace hoy? What's the weather like today? What is the weather like? Este like no tiene nada que ver con gustar. Like tiene que ver con similar a o como. ¿Cómo es el tiempo? What is the weather like? Contracción. What's the weather like? It's cold, windy, and snowing. Where is Lee Tong going? He's going to work. Is it in the morning or in the afternoon? It's in the morning. And is he going to work by car? No, he's not. How is he going to work? He's going to work on his bike, or he's going to work on his bicycle. He's riding his bike. He's riding his bicycle. He's wearing a coat and a cap. Is he alone in the picture? No, he's not alone. No está solo en esta imagen. He's not alone. How many people are there in this picture? There are 2 people in this picture. Lee Tong and another person. Is the other person an adult? No, it's not. Is the other person a child? Yes, it is. Is it a boy or a girl? It's a boy. Is he riding a bike too? No, he's not. He's not riding a bike. Is he driving a car? A little boy? No, he's not. What's he doing? He's sitting. He's sitting on a stone. Is he looking at Lee? Yes, he is. Is Lee looking at the little boy? No, he's not. Where is Lee looking? Lee is looking in front of him. Okay? He's riding a bike and he's looking at the street. Is the little boy looking at the street? No, he's not. What is he looking at? He's looking at Lee. Is the little boy smiling? Sí, sonríe. Yes, he's smiling. Is he holding anything? Yes, he is. What is he holding? ¿Qué tiene sujeto en las manos? Contracción. What's he holding? What's he holding? What is he? What's he holding? He's holding a car. A car? But a car is very big. Oh, but he's not holding a real car. He's holding a toy car. He's holding a toy car. Is he holding it with one hand or with both hands? He's holding it with both hands. And is Lee talking to the boy? No, he's not. Is Lee talking to another person? No, he's not. What's Lee doing? He's riding his bike. And what's the little boy doing? He's smiling
playing with his toy car and looking at Lee. And what's the weather like? It's cold. What season is it? Is it the summertime? Is it the summer? No, it's not. Is it the fall? The fall? ¿Eso qué es? The fall. The fall is the autumn. Otoño, the autumn. Is it the fall? La caída de la hoja, the fall. Is it the autumn? No, it's not. Is it the spring? No, it's not. What season is it? It's the winter. Is it snowing? Nieva. Yes, it is. It is, contracción, it's snowing. It's very cold. And it's very windy. Mucho viento. Ventoso. Martha ventoso. March, windy March. Windy. It's very windy. Okay, camera number 1. The weather. El tiempo atmosférico. Es curioso que en español tenéis para la hora o el tiempo, mucho tiempo, y el tiempo atmosférico es la misma palabra. En inglés, time es algo que se evoluciona. The weather cambia cada día o cada hora. The weather. Ahora bien, para decir qué tiempo hace hoy o qué tiempo hace, se dice, what's the weather like? What's the weather like? Is it cold? Is it hot? Is it humid? Is it windy? Is it dry? Is it raining? Is it snowing? What's the weather like? Cuando quieres saber el tiempo de verdad, dices, what's the weather like? Cuando preguntas por el tiempo para hacer conversación, se dice, how's the weather? Por ejemplo, si llamas a un amigo en Alemania, en Múnich, y se pone el teléfono, hola Paco, ¿qué tal en Múnich? ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tiempo hace ahí? How's the weather? How's the weather in Munich? Realmente estoy haciendo conversación, no me interesa necesariamente el tiempo. Ahora bien, si me levanto por la mañana y mi mujer está ya andando por la casa y quiero ya saber qué ropa ponerme, le digo a mi mujer que se asome a la ventana, que mire fuera y digo, what's the weather like? Cuando quieres saber por motivos importantes el tiempo que hace fuera, se dice, what's the weather like? No, how's the weather. Ok, nuestros enunciantes y luego yo de vuelta. Thank you. What's the weather like? ¿Qué tiempo hace hoy en Londres? What's the weather like in London today? It's raining and it's cloudy. Nublado y con lluvia. It's cloudy and it's raining. What's the weather like in New York today? It's sunny, hot, and humid. What's the weather like in Dallas, Texas today? It's sunny, hot, and dry. What's the weather like in Buenos Aires today? It's humid and cold. What's the weather like? What's the weather like? Excuse me, Alfredo, what's the weather like today? Tengo que salir. What's the weather like ahí fuera, out there? What's the weather like in here? Okay. Bueno, luego vuelvo. Thank you. Hello everyone, gracias Richard. Soy Natasha, vuestra profesora de inglés, y hoy estoy aquí con Pilar. How are you, Pilar? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And, ¿cómo te sientes hoy? Very well. Excited? ¿Qué es excited? Contenta. No, más, excited. Emocionada. Emocionada. Are you excited? Yes, I am. Very good. ¿Y vosotros en casa? Are you excited? Of course you are. Ok, vamos a practicar todo lo que os ha explicado Richard, que es mucho, 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 porque vamos a practicar un montón de vocabulario, el presente continuo, vamos, un montón de cosas. Como ya sabéis, todas las preguntas que hago tenéis que contestar en voz alta, ¿vale? Entonces, en casa, aunque estéis con gente alrededor, da igual. Tenéis que practicar siempre, siempre, siempre hablando el idioma, que para eso está, ¿no? Vale. ¿Preparada, Pilar? Preparada. Yes? Ok. Tenemos un dibujo muy interesante aquí, ¿vale? Vale. Pilar. Is Lee Tong, Lee Tong es el nombre del hombre, ¿vale? Is Lee Tong riding a bike or talking to a friend?
He's riding a bike. He's riding a bike. Muy bien. Riding. What is riding? Do you know at home? ¿Qué es riding, Pilar? Montando. Entonces, riding se escribe con una I, pero se dice como si fuera A-I. Riding. He's riding a bike. ¿Cuál es la otra palabra que podemos usar para bike? Que es la más larga. Bicycle. Bicycle. Muy bien. Bicycle or bike. Either one. Cualquiera de las dos. Entonces, vosotros en casa. Is he riding a bike or talking to a friend? He's riding a bike. Very good. Pilar, siguiente pregunta. Is he looking at the boy or looking at the ground? ¿Qué es ground? Al suelo. Suelo, vale. Is he looking at the boy or is he looking at the ground? He's looking at the ground. No, he's looking at the boy. Es que no veo. Vale, creo que está mirando al chico, ¿vale? He's looking at the boy. Very good. And is he wearing a red jacket or a purple jacket? He's wearing a red jacket. Very, very good. Para vosotros en casa, muy importante. Wearing. Wearing es llevar puesto, ¿vale? Entonces, I'm wearing a black jacket. ¿Ok? Pilar is wearing a black t-shirt. ¿Ok? Vale, Pilar, siguiente pregunta. What color is the little boy's jacket? Okay. It's dark brown. Muy bien, dark brown, marrón oscuro. Very good, Pilar. It's dark brown. Very good. What's the weather like, Pilar? Oh. The weather is like bad. Ok, vamos a explicar. Aquí se necesita una explicación. Ok, the weather, tiene razón Pilar, que se contestaría, por ejemplo, what's the weather like? ¿Qué tal el tiempo? Se usa like en la pregunta, pero no se usa like en la respuesta. Ok, so what's the weather like? It's hot, for example, it's hot, or it's cold. En este caso hace frío, entonces it's cold. Esto es muy, muy difícil porque en español usáis hace frío, pero en inglés decimos literalmente es frío, ¿vale? Okay. Es frío. Entonces, siempre con it como sujeto. A ver en casa, what's the weather like? It's cold. What's the weather like? It's hot. A ver en casa, very good. It's hot. Entonces, Pilar, what's the weather like? It's cold. Very, very good. And Pilar, what else? Is it snowing or raining? It's snowing. Very good. ¿Qué es snowing? Nevando. Very good. Entonces en casa, is it snowing or raining? It's snowing. Very, very, very good. Para vosotros en casa. What is the little boy holding? What is the little boy holding? Very good. He's holding a toy car. He's holding a toy car. ¿Qué es hold, Pilar? Sujetar. Sujetar. Entonces, very good. Pilar, what is the little boy holding? He's holding a toy car. Very good. And what am I holding? You're holding a card. A card. Entonces, one more time. Una vez más. You're holding a card. Very good. And is Li Tong wearing a hat or glasses? He's wearing a hat. Very good. A hat. Gorro, ¿vale? Entonces, hat. Nunca hat, ¿vale? Hat, ¿vale? Como si estuvieras calentando las manos. One more time, Pilar. He's wearing a hat. Very good. And Pilar, is the little boy sitting down or standing up? He's standing up. No, the little boy is sitting down. Que no veo. Vale, da igual, yo te lo digo. Okay. Está sentado. He's sitting down. Very good. Vosotros en casa. Is the little boy sitting down or standing up? He's sitting down. Vale, es que está muy pequeñito también, no se ve mucho. Vale, and Li Tong? Li Tong, is he sitting down or standing up? He's sitting down. Yes, where? ¿Dónde? On the bicycle. Very good. Toda la frase. He's sitting down on the bicycle. Very good. ¿Vosotros en casa? He's sitting down on the bicycle or on the bike. ¿Ya?
Okay. Or on the bike, either one, cualquiera de las dos, ¿vale? Next question. What is Li Tong wearing apart from, claro, aparte de the jacket? He's wearing a trouser. Ah, muy difícil esto, ¿vale? Trousers siempre, siempre, siempre va en plural, siempre. Ah, Siempre ok. es trousers, como en español, pantalones. Okay. ¿Vale? Entonces, he's wearing Trousers. trousers. And what color? The trousers are brown. Vale, entonces la frase completa. He's wearing Okay. brown trousers. Todo. Okay. He's wearing brown trousers. Very good. Okay. And what color is the toy truck or the toy car? ¿Te lo digo o lo ves? Lo veo, No, creo. vale. The toy car is red. Is red. Very good. Vosotros en casa. What color is the toy truck or the toy car? It's red. Siempre tenéis que contraer el sujeto con el verb to be. It's red. Vale, ¿preparada para la última pregunta? Okay. Okay. Is the boy, the little boy, looking at Li Tong or at his car? He's looking at Litton. Very good, Pilar. ¿Has adivinado? No, eso lo veo. Vale, vosotros en casa os pregunto lo mismo. Is the little boy looking at Li Tong or at the car? He's looking at Li Tong. ¿Y vosotros en casa? Are you looking at me or at the wall? You're looking at me. ¿Ok, Pilar? Ok. Vale, muchas gracias, Pilar. Y ya sabéis, en casa tenéis que estudiar, practicar, repasar y todo. Os dejo con Richard y muchas gracias. Bye. Ok, 8 minutos para hablar de la super máquina. 8 minutes to talk about the super machine, la máquina que es el cuerpo humano, la máquina más perfecta que existe. Camera 1. Okay, this is my body. I have one body. I don't have two bodies. Okay, maybe transmutation, but I have one body. Okay, these are my hands. These are my fingers. These are my arms. These are my elbows. This is my hair. This is my forehead. Fore, escrito fore. Head como cabeza, fore. For como before, before. This is ante cabeza, mi frente. This is my forehead. This is my nose. These are my cheeks. Hello, mofletes. These are my cheeks. This is my head. My head. These are my ears. Orejas. Y these are my ears too. Oídos, la misma palabra. Mis oídos, my ears. Orejas, my ears. Okay? These are my eyes. These are my lips. This is my mouth. These are my teeth. Hello. This is my neck. Mi cuello. Dentro, it's my throat. Garganta. My throat. My throat. Okay? And this is my chest. This is my stomach. These are, no los ves, pero están ahí, eh? These are my legs, and those, ahí abajo, are my feet. Are my feet. I have 2 feet. I don't have only 1 foot. I have many teeth. I don't have only 1 tooth. Okay. De los momentos más graciosos de 35 años enseñando inglés fue cuando un alumno mío explicaba su rutina matinal, se levantaba y se lavaba el diente, su diente, my tooth, en vez de decir teeth, okay. I have 24 teeth. Me han quitado la muela de juicio. 24 teeth. I have 1 nose. I'm pointing at my nose. Now I'm pointing at my eyes. My eyes. Now I'm pointing at my hair. Now I'm pointing at my forehead. Now I'm pointing at my cheeks. Now I'm pointing at my chin. Chin, chin, chin.
mi barbilla, ¿no? Now I'm pointing at my ears. Now I'm pointing at my neck. Now I'm pointing at my chest. Now I'm pointing at my stomach. Now I'm pointing at my legs. And now I'm pointing at my feet. Okay? These are my fingers. These are my arms. These are my hands. These are my shoulders. Shoulders. These are my shoulders. Okay, and my eyes. My mouth, a ver si no entiendo. Let me see if I haven't forgotten anything. My ears. Fijaos cómo estoy diciendo my. Los angloparlantes somos tremendamente posesivos. Todo lo que tenemos es nuestro. Vosotros también, pero sois menos posesivos, al menos al hablar de ellos. Tengo la mano en la cabeza. En inglés, tengo mi mano en mi cabeza. I have my hand on my head. De hecho, probablemente no diríamos en inglés tengo. Diríamos, mi mano está en mi cabeza. My hand is on my head. My hand's on my head. My hand's on my elbow. My elbow's on the table. My elbow's on my knee. This is my knee. La rodilla. My knee. It's not your knee, okay? I have two knees. Empieza con la letra K, K muda. Knee. Codillo, roda. No, perdona. Codo, rodilla. Claro. Debería ser al revés, porque es más pequeño esto. Debería ser roda y codillo, no codo y rodilla. Okay, my knee, my elbow. I have two elbows and I have two knees. I have 2 feet. Y al final de my feet tengo dedos. Toes. Escrito toes. No digáis nunca the fingers on my feet, porque suena tan gracioso. The fingers on my feet. No, my toes. My fingers and my toes. I have 10 fingers and I have 10 toes. I have 2 ears, I have 2 eyes, I have 1 forehead, I have 2 cheeks, I have 24 teeth, I have 1 chin, I have 1 forehead, I have a lot, tenía, voy teniendo cada vez menos, but I have a lot of hair, I have 1 chest, I have 1 stomach, no necesito 2, I have 2 legs, 2 knees, 2 feet, and I have 10 toes. How many toes do you have? How many fingers do you have? How many ears do Spanish people have? How many noses do Spanish people have? En español usáis la palabra nariz al plural muchas veces. Meter las narices en, a veces se piensa que tenéis más de una. In English, we have only 1 nose, the English-speaking people. Do you have more than 1 nose? Nose. This is my nose. My nose is in the middle of my face. This is my face. Mi rostro, mi cara. Face. Face. This is my neck. Y inside, my throat. My throat. Okay? Si me duele la cabeza, digo, I have a headache. I have a headache. Si me duele una muela, I have a toothache. Usando la palabra diente. I have a toothache. Si me duele el estómago, I have a stomachache. Si me duele la espalda, I have a backache. Ahora bien, si me duele la garganta, no. I have a sore, escrito sore. I have a sore throat. Porque un dolor tipo inflamación no se dice ache, se dice sore, escrito sore, y va adelante. A sore throat. I have a sore throat. I have a headache. I have a toothache. I have a stomachache. I have a backache. Estoy hecho un asco hoy. My body. My body has aches and pains. A headache, a toothache, a backache, a stomachache, a sore throat, an earache. Hasta me duele el oído. Okay? My ears, my cheeks, my teeth, my nose, my eyes, my arms, my hands, my fingers, my elbows, my legs, my knees, my feet, my toes, okay, my stomach, my chest. Muchas cosas que recordar, pero cualquier libro os lo da y no es difícil. Ok, vuelvo más tarde.
Hello, hello. Gracias, Richard. Thank you, Richard. Soy Fitz. My name is Fitz. Y vamos a empezar con un poco de vocabulario. 5 palabras como siempre. Ok. Home. Last. Letter. Lunch. Now. Home. Last. Letter. Lunch. Now. Vamos a practicarlos con la estrella Pilar Marilyn Monroe. Pilar Marilyn Monroe, how are you? Porque sí. Fine, thank you. And you? Very well, Fitz? thank you, very well. Ok. Home. ¿Qué significa home? Casa. Ok. ¿En inglés? Home. Muy bien. Y en casa, muy importante con M. Home. Home. Muy bien. Last. ¿Qué significa last? Last es o último o durar. Muy bien. ¿Otra vez? Último o to last, durar. Muy bien. ¿Y en inglés? Last, Muy bien. Last. Muy bien. Letter. ¿Qué significa letter? una carta. Muy bien. ¿Y en inglés? Letter. Muy bien. Lunch. Lunch. Lunch es la hora de la comida. No, la comida del mediodía. Muy bien. ¿Otra vez? Lunch. Ok. Y now. Now. ¿Qué significa now? Ahora. Muy bien. Ok. Now. Como vosotros tenéis que practicar now. Ahora. Muy bien. Muy importante. Vale. Pilar. ¿Estás lista y listo? Yes. Muy bien. Ok. Am I pointing at my mouth? Am I pointing at my mouth? Yes, you're pointing at your mouth. Muy bien. Am I pointing at my nose? No, you're not pointing at your nose. At Nose. nose. ¿Otra vez? You're not pointing at your nose. Muy bien. Am I pointing at my eyes? Yes, you're pointing at your eyes. Muy bien. Am I pointing at my teeth? Yes, you're pointing at your teeth. ¿Y cómo se dice teeth en español? Dientes. Dientes. ¿Y cómo se dice diente en inglés? Tooth. Muy bien. Ahora en casa. Muy, muy importante. Presta atención. One tooth. One. Two teeth. Two teeth. Pilar. Am I pointing at my feet? Yes, you're pointing at your feet. Muy bien. ¿Y one? ¿Cómo se dice one? Foot. Muy bien. ¿Y two? Feet. Muy bien. Ahora en casa. Presta atención. Soy Fitz. No soy Fitz. Soy Fitz. My name is Fitz. I have 2 feet. I have 1 foot, but I have 2 feet. What am I pointing at? You're pointing at your feet. Muy bien. Feet. Muy bien. What am I pointing at, Pilar? You're pointing at your teeth. Teeth. Muy bien. ¿Otra vez? You're pointing at your teeth. Muy bien. Ahora en casa. You. Como siempre como lluvia. You're pointing. You're pointing at your teeth. You're pointing at your teeth. Ahora, Pilar. What am I pointing at? Rodilla. I don't- Knee. 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 Ah, sí. You're pointing at your knee. Muy bien. And now? You're pointing at your knees. Muy bien. What am I pointing at? Elbow. ¿no? Muy bien, Pilar. Yes. Well done. You're pointing at your elbow. You're pointing at your elbow. Muy bien. Ahora en casa. You're pointing at your elbow. No es eblo. You're pointing at your elbow. Elbow. 1 elbow, 2 elbows. What am I pointing at again, Pilar? You're pointing at your elbow. Muy bien. Pilar, am I pointing at my right hand or at my left hand? You're pointing at your right hand. Muy bien. ¿Otra vez? You're pointing at your right hand. Well done, Pilar. You're pointing at your right hand. Ahora en casa. Más alta. Well done. Muy bien. You, como lluvia, como siempre. You're pointing at your right hand. Hand. Con una H muy suave. Hand. Como hand. Para limpiar gafas. Hand. You're pointing at your right hand. Pilar. You're pointing at your left hand. Muy bien. Pilar, aquí. Eyebrows. Eyebrows. What am I pointing at? You're pointing at your eyebrows. Eyebrows. ¿Otra vez? You're pointing at your eyebrows. Muy bien. Ahora en casa. You're pointing at your eyebrows. Eyebrows.
brows. Todos juntos, eyebrows. You're pointing at your eyebrows. Otra vez, Pilar. What am I pointing at? You're pointing at your knee. Muy bien. Una vez más. You're pointing at your knee. ¿Y ahora? You're pointing at your elbow. Muy bien. And now, what am I pointing at? You're pointing at your Eyebrows. eyebrows. Muy bien. Una vez más. You're pointing at your eyebrows. Muy bien. Forehead. Forehead. What am I pointing at? You're pointing at your forehead. Muy bien. Ahora en casa. You're pointing at your forehead. Forehead. You're pointing at your forehead. Puedes repetirlo con forehead. Forehead. Muy bien. Más alta. Una vez más. Muy bien. You're pointing. You're pointing at your forehead. You're pointing at your forehead. Una vez más, Pilar. You're pointing at your eyebrows. 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 Eyebrows, Pilar. Yes. Una vez más. You're pointing at your eyebrows. Muy bien. Ahora en casa. Eyes, eyebrows. No puedes decir eyebrows, eyebrows. You're pointing at your eyebrows. Una vez más. You're pointing at your eyebrows. Muy bien. Y You're pointing at your eyebrows. entero. You're pointing at your eyebrows. Muy bien. Am I pointing at my right hand or at my left hand? You're pointing at your right hand. And now? You're pointing at your left hand. Muy bien. En casa. You're pointing at your left hand. Ahora, Pilar. What am I pointing at? Chin. Chin. Okay, you're pointing at your chin. Muy bien. Otra vez. You're pointing at your chin. Ahora en casa. You're pointing at your chin. Con CH. Chin. You're pointing at your chin. No puedes decir gin. ¿Qué significa gin? Gimnasia. Ah, no, Ginebra. Okay. Okay. You're pointing at your chin. Muy bien. Una vez más. You're pointing at your chin. Muy bien. What am I pointing at? Ah, esa la sé. You're pointing at your jaw. At your jaw. Muy bien, Pilar. Ahora en casa. You're pointing at your jaw. At your jaw. Una vez más. Muy bien. You're pointing at your jaw. You're pointing at your jaw. Jaw, chin. Eyebrows, knee y knees. Tienes que practicar, como siempre, en una voz muy, muy alta. Tienes que cantar, tienes que gritar en la calle. Muchas gracias y os dejo con Richard. Okay, class 64 finished. Class 65 for tomorrow. No está mal. Con la clase 65 hemos terminado un trimestre de nivel principiante. Yo tengo que hacer, creo, 585 clases. Mañana cumpliré 65. Tengo mucha clase por delante, pero estoy disfrutando. Y llegaremos al final. Es la idea. Es muy difícil aprender un segundo idioma, pero hay que ser perseverante, persistente, hay que tener fe en uno mismo y fe en nosotros. Juntos vamos a ir acercándonos despacio pero seguro hacia el objetivo final, que es manejar el inglés bien, como Dios manda, como dice aquí. Ayudadme en ello y lo conseguiremos. Thank you.